Siemano wszystkim, witam na moim kanale o tematyce nerdowej. Dzisiaj jestem w Łodzi i idę właśnie na wydarzenie Beatboat, czyli retro komputery i wszystko co z tym związane. Jest to w centrum EC1 i pierwszy punkt wydarzenia, na który idę, to jest prezentacja autora gry Deluxe Ski Jump, na którą jestem trochę spóźniony już, ale co nieco chyba zdążę jeszcze zobaczyć. Tutaj widzę jakieś znajome twarze już przy food truckach, także zapraszam do oglądania. Siema. It will be technically difficult because the original Deluxe it's programmed really like unstructured way, and I'm not proud how it looks as code, so it will be difficult to do any changes to it. I see times changes and run parting with losing and so on is not that attractive probably nowadays than it was in the past. Okay, so please tell us what other games did you make, because I believe the fan base of the Deluxe Jump was so huge that you were encouraged to make a follow-up. After Deluxe Jump I haven't done any other games, so only sequels to Deluxe Jump, but before it I did this car racing game, Fatal Fumes, and some like more like hobby projects. Of course, everybody has programmed, almost everybody has programmed the Tetris clone. I wrote a Tetris clone maybe at the age of 13, and it also had like a CPU player that was able to play Tetris and teach you where to put the pieces. And before that, I still younger, I wrote a game where you, or like a platformer game, a very small one where you were jumping and there were some obstacles and so on. And my very first game was kind of game where there was a human figure and there was a spider, and the spider was approaching, and at correct time you had to press F1, and the human figure then swang the sword and you won the game. So, but this was at 9 or 10, so I started quite early. But after like hitting the home run with Deluxe Jump, I haven't dared to try to do any other games. People usually ask me to do Nordic Combined or slalom game or something like that, but it would be quite a big leap, and also maybe skiing game as such is not as important as not as interesting as ski jumping. I see. Well, you have quite strong trademark with the Deluxe Jump. Oh, by the way, is that game as popular in other countries as in Poland? No. Once the games were released, they were somewhat popular in other countries that are interested in ski jumping, like Norway and Slovenia, Germany, Czech Republic. But the fact was that people were interested in this game only for 1 or 2 years, and they don't like play them after 27 years of the release, like in Poland. So the retro and the like it's much more like bigger here in Poland. Poland is a hit not only because it's retro, it's hit because of Adam Małysz. Yeah. But Adam Małysz was such a like a big star in Poland that it brought also my little game into fame. So I must be really grateful for your
national. You released it at the right time. Yeah, yeah. And of course also now that Kacper Tomasiak won the medals in Olympics, there is some uplift in ski jumping, and I could immediately see it in my sales figures that people like got excited about ski jumping again in Poland. So you make trips only to Poland, or are you invited to other countries as well? Only to Poland. This is now actually my 8th time in different gaming events in Poland during the last 3 years, so I have been traveling quite a lot in Poland, and it has been really, really nice. Statistically, we will meet again this year. Yeah. And the fun fact was that it took 20 years before I was invited first time, and after I was in the first event, then like the floodgates opened and. So you hadn't been to Poland before that? I had been as a tourist in Krakow once, but I was incognito. I didn't wear a yellow ski jump. You should have. Yeah. People would be high-fiving you. Yeah, I must tell a story from my previous visit. When I arrived, I was only staying one night, so I didn't have other clothes than this hoodie with me. So when I arrived at the airport, there was at the taxi queue there was somebody saying, "Hey, this is a good game," and I just said, "Okay, yeah, thank you. I have made it." So he was really happy to see me, and they probably thought you were just a fan of the game. Yeah. And when I sat in the taxi, he was still waving to me, and so on. And then again, when leaving Poland, at the security check, the security officer was, "Hey, that's a great game." I did the same trick. That, yeah, thank you. I created it. More. so it tells that the game like still brings good memories and big emotions for people in Poland. So if you buy it, you have it. This is actually a prize from you. Because, we've built a community around the mobile version of this game. The the Deluxe Jump 2 for mobile, DSJ2.pl. Yeah. And this hoodie was a prize from you for winning the World Cup this winter. Yeah. Okay, you got it already. Yeah. So I'm a hardcore mobile player. Yeah. nice to see you here. But I bet that if you walk like that, there will be some reactions that, hey, good gamer. This is actually the first time I'm wearing it. Okay. Yeah. It's too valuable. I received it 2 days ago. Yeah. Congratulations for winning. You waited for a special occasion. Exactly. This is not for every day. I had fun. Oh yeah. But I'm in Finland. I'm not recognized. Nobody recognizes my face, or I can be completely like normal person, which is good also. It's nice to be a superhero in Poland, but it's also nice to be a normal person in private life. Yes. It has advantages and disadvantages to be recognized. Yes. Actually, I can tell something about that this is interview with you, and let's put such stuff aside. Like 3 years ago, when it first time, I believe, I was riding with you, you were on the back of my car, and you could feel like you are in the museum. We had a tour over Bielsko-Biała. By the way, will you be in Bielsko-Biała this year as well? It's not decided yet. Maybe could be. I see. Just maybe a little bit of advertisement that in Bielsko-Biała you can be on event called BBGF, Bielsko-Biała Games Festival. It will be probably held this year for like 3rd or 4th time, whatever. 3rd time. 4th. I believe we will be there anyway. I truly believe that they will convince you to be there again. Let's put aside our adventures in Bielsko-Biała, because it was more my adventures than yours. Okay, so
you have strong trademark, you are not die-hard fan of sky jumping, or are you? Maybe not that much lately, because Finland was quite like low level in ski jumping. It of course always depends on if your countrymen are doing good or not so good. Also in Poland, when you had like downs, then people were not so interested, and it's quite natural that they. And but of course, if there are like ski flying competitions or Olympics or four-hill tournament, then I will look at them. So you have attended the actual competitions? In Lahti, I have Uh-huh. a couple of times. Because you know, personally, I find watching when people play games, when people do sky jumping, when people race cars and so on, I find it boring, extremely boring. When I was on a volleyball match a few years ago, then I was reading newspaper, and I wonder what people find it interesting, and you know, it's cold, it's often windy, people are often shouting. I think it's the atmosphere and seeing somebody flying, like doing crazy things like that. Yeah, There's something like interesting in that. That's crazy for sure. However, they jump in a time, they pause. Whatever, just my fault, whatever. Maybe the atmosphere that I don't recognize. That's it. Yeah. Okay, so can you tell us how many copies of the game did you actually sell? I mean, licenses to be precise. About, well, how could I say it? I'm trying to count the number of figures. I have sold pretty well. I'm not filthy rich, no. It's not easy to sell games to Poland, at least not in the early. In Poland, actually, people usually, at least some years ago, it has changed over time, but buying games in Poland was not something you. Yeah. It was difficult to sell. It was millions of players and maybe few thousand who paid for it. So, but lately it has been easier for me also. The economy in Poland is getting better, and people are more keen to pay for the games, and also many players who as a teenager played it for free. Then they later on they have thought that okay, maybe I can sponsor the guy a bit with the mobile version and buy it and so on. Can I have a question? Yes. So was it at least enough for you to make a living when you released the game? Yes, I was starting my studies at university, and I didn't do any other summer jobs during my studies, so I was able to fund my studies and also make my living a few years after that. Then the popularity of the game went down quite a lot, and then I started doing like a part-time job also in addition to Deluxe Jump. But at some point, maybe about 5 years ago or 6 years ago, people from Poland they like managed to create their own hills to the game, and we have some of these people who did these crazy difficult things and managed to like revive the game, and now there was a renaissance of Deluxe Jump 4 completely because of people in Poland who managed to do their own hills, and there are now how many hills there are listed at your site? Around 500, something like that. Right now in the ranking hills. Yeah, we have like 500 hills that have been like officially added to the game, so that there is a hill records list and you can play online on them. And in addition to that, maybe over 1,000 hills that have not been like
like selected. So it's a new mission pack. Sorry. It's a new mission pack. Yeah, kind of, yeah. And the crazy thing is that these hills created by volunteers, they look much better than my hills, and they have much more details, and the people have written tools to create the hills. You inspired them. Yeah, I just used a notepad to write XML files. Hardcore. They have much more advanced tools, and they can export and import 3D graphics and objects to the game, and it's crazy. And they have spent like thousands of or tens of thousands of hours in total to create the game even better. So I must be really grateful for that. How? May I ask, what was your father's reaction as a programmer when you showed him the game? Can you repeat? Because you mentioned that your father was a programmer. Yes. May I ask about his first reaction when you showed him the game? Well, he liked it, and also he had to like run my business for 1 year because and respond to all the emails, because when I released the game, one day after that I had to go to the military service in Finland. So my father was like replying the emails and sending the games and doing my tasks. And as a programmer, he added some comments, or? Well, he was kind of old school programmer. He like didn't have any experience on graphics, and he could never have done a game like that. So he was impressed, I assume. Yeah, he was really impressed. Yes, of course. Yeah, yes. That's good that he was very supportive and actually it helped you somehow. Yes, and he is also he's now 80 years old. He's not playing the game anymore, but about maybe 5 years ago he was joining many of the online tournaments and jumping against the players, and at some point one fan, there was a knockout tournament, knockout competition, and he was playing against my dad, and he drew like a picture where my father is and where he is, and they're like shaking hands, and he sent the picture to me, and of course he was from Poland. And sorry, how old were you when you released the game? I was 19 years old. Okay. Now I'm 46. We talked briefly downstairs. Are you currently working as a game developer or as let's say regular developer? I work part-time for Deluxe. I try to do updates. Well, I try to do updates to the game every year, but sometimes it doesn't happen. Sometimes I have skipped the updates, but I try to every year to put something new and something like meaningful to the game. And in addition to that, I work also as a programmer in other company where we do simulation and modeling software for industry. Okay, so not game dev. Not game dev in other. And I think it's like a good balance to do different things, and it can sometimes be a bit lonely to do a ski jumping game for 27 years alone. So it's a good like change. So are you working on the ski jump alone, or do you have? I have these volunteers in Poland who create the hills, but for the programming stuff and like everything related to the core game, it is created by me. Of course, volunteers have also helped with the translation, but otherwise it has been completely. I think you also have something to speak about sound effects in the game. Yes, I can. Yeah. And so I don't know if I was still able to reproduce them like faithfully, but in most of the Deluxe games, most of the sound effects have been done with mouth. So when you are an indie dev, you have to you have to do your like things your own way. And another like story about interesting way to
to do things was that for those kids, 3 and 4, to get people in the audience, I had to have a photograph of myself from every direction. It's kind of billboard. So, and to record this, I took an office chair and removed the back support from the office chair, and then I went to the nearby shop and bought a blue blanket and taped it to the wall, and then I stood up to stand over the office chair and then pushed a bit of speed and then was like rotating over it. So it was kind of, you have to improvise when you when you are doing games in indie way. Okay, so I would like also ask because now that you did the game alone, code, graphics, sound effects, you are multi-purpose guy. You did it all on your own, all the code, on the music code, no libraries. Actually, there is no music because in terms of musical skills, it's like. I mean the sound effects. Music, sound effects. But I'm really I cannot compose any music. That's my weak point. Like an RPG game, you can't have all the stats at max. Okay, so when you were selling the game, there was some kind of business side as well. You know, that might be just for me, maybe because I run my own business as well. But did you cope with business side of your business also by your own? Yes. I have external accountant, but otherwise I'm running everything myself. And also customer support I do it myself, and so everything. People usually write me that hello Mediaman team, can you forward this message to Jussi? But it's always me reading this and some you're people like yes, we will forward this to him. Yes. And some people also send I have sales at Mediaman and info at Mediaman. They send them to all of these different variants of the email address, and it's me getting the messages multiple times. Okay, we have like 10 minutes left, so I think I will remain silent now, and it's time for you to ask questions if you have any. I have. If you could tell something to the younger version of yourself or to the younger programmers who want to create a game, what would you tell them? Oh, that's a difficult question. I have always thought that when I was creating the game, I did crazy good decisions by accident, and afterwards I think that I could have screwed up the game so many different ways, and I was just having fun and creating what I wanted. So maybe a good tip is just to follow your instinct and not plan too much forward, because you never know what turns out to be fun in the game. You have to do experiments, and if you fail, then try another idea, and that's how I have done myself. No question? You can also, if you after the interview have something to discuss or you come up with questions, just I'll be at the event the whole weekend. So playing games. Sorry. Playing games. Well, yeah, at least tomorrow maybe. Okay. Maybe there is something you would like to add yourself, based on what did you speak this. Maybe I could add that visiting these different events, it has been really honor to me, and I didn't know that people cared about the game so much, and that it was so important to them in their childhood. So it's it means me a lot when people come to discuss and tell their stories about the game. In the
in 2000 and 2001, not everybody had email, and I didn't like listen. I didn't hear the stories about what happened in Poland, and it came kind of. I knew that schools were organizing tournaments and so on, and I heard rumors. But while visiting these different events, it has become much more concrete that okay, it did actually happen, and it was like everybody was playing in the computer classes the game and so on. So it has been really eye-opening to visit different events and discuss with the fans of the game. I do actually have a question, one more question. What's your next big project, if you have any plans? I usually don't plan in advance. Like I said that I... But like, do you have some, like, do you dream about building something next, or you just want to focus on this game? On ski jumping, the long-term, like, dream has been to improve the aerodynamics, like how it is simulated, to make it even more precise. But at the current moment, the computational power on PCs is like not good enough to simulate air at the level that I would like to. But maybe if I wait for another 10 years, then we can make like physics that are really close to the... Well, maybe you can use the graphics chips for physics simulation. But also with those, there is not enough computational power for doing... So you want to make calculations for every particle out of billions and billions of particles? Yeah, kind of, yeah. Like Okay. I think it was CFD is the term for calculating these things. Impressive. Like the dynamics is that's already pretty close to the real world, but how the air works in the game, it's kind of like my own ad hoc solution. For example, if you jump with the traditional style instead of V style, then the game will give you longer jumps. So that's one example how the dynamics, not dynamics, but the air resistance is not calculated well enough. For a game, it's well enough, but I would like to have it even more precise at some point. So I have a question, probably related to the sales aspect of the game, because for the most part, the sales are based on selling individual licenses, but at some point, long time ago, there was a version released on a CD attached to one of the Polish computer magazines. Komputerów. Exactly. Did it have impact on your sales numbers that time? And one more technical question, is it right that some of the hills in the Komputerów version are different from the original version? This question repeats, but I'm not quite sure. Yes. About the final sales, I was able to do quite a good deal with Komputerów, and they released multiple different versions on different years. So it kind of compensated that fact that it was difficult to sell individual licenses. Yeah, maybe it was also this is what I think. That people that they were not that familiar with the money transfers to abroad and so on. It's not they didn't want to pay 20 or 30 zlotys. And also some were afraid of like paying the foreigner, and this looks suspicious, and maybe it's safer just to get the game from neighbor. People usually, when they thought of buying a game, they thought of buying a physical thing like a box with a CD or a floppy at that time. Yeah, but about the second question about the hills, I think somebody brought this question up also earlier, and at least my intention was not to make differences to the main hills, but now that multiple people have been asking it, maybe I have accidentally changed something. The problem is that because at that time there were no good version control systems, so the code base was on hard drive,
and then I burned it on CDs, and I didn't like do the difference, calculate the differences between versions. So it is possible that I had done some experiments on the computer, and it accidentally leaked to the computer short version. But I'm not sure, and also it's difficult to verify it now because I'm not quite sure if I have the source code exactly for that version available anymore. But it can be verified by comparing the screenshots. You moved the gate on Slovenia. Okay. You moved it up. If you take a replay file from computer SWAT version and from non-computer SWAT version, it may, like if it doesn't repeat correct, then then there definitely is a mistake. But I didn't do it on purpose. Unfortunately, our time is running up, so we need to conclude somehow. Please tell us just maybe 2 sentences and we need to finish. Yeah, so it has been an honor to be invited here, and I have to thank whole Poland for keeping the game alive this long. I wouldn't be doing this game anymore or doing the updates if there were no millions of players from Poland. So basically Poland is keeping the game alive. And as said, I will be at the event whole weekend, and you are free to come to discuss with me, and you can take selfies, and I can sign postcards. We need to teach you some Polish. I have been trying to learn Polish language since I have been visiting different events, and I do speak a bit of Polish and understand a bit of Polish. Okay. It's a very difficult language. I must. Well, I imagine Finnish is not much easier. Yeah. But anyway, I have bought like dictionaries, and I have tried to play Duolingo to learn Polish, but yeah. You should meet with Adam Bauer someday. Yeah. Exactly, yeah. There have been some Good rumors idea. that he would come to visit some of the events, but so far we haven't met. So it will be really an honor to meet the person whose name is used for my game too. Boosted your sales a lot. Yes, of course. Okay, so full stop here. Thank you for this meeting. Thank you for coming to Poland. It was a pleasure to talk with you. I hope Dziękuję bardzo. Yeah. And in 10 minutes we will start a Deluxe Kitchen tournament at the bottom floor. So if you're interested in challenging the best players in world, then This guy. Only mobile version. yeah, then please join. Thank you. Dziękuję bardzo.
dobra, sajda. Tak? Taki cały ten tutaj chyba pokażę mały simulator, patrz. Ja nigdy nie dostanę prawa jazdy, gościu, ale sobie pojeżdżę maluchem. To dobrze, nie dostaniesz. Jakby to było jeszcze jakieś MPC-testowanie, nie patrz. Aha! No i wiesz dlaczego się teraz kończy ta przygoda, Alex? Bo w tej grze są biegi. Ja na nie? Tam było coś, było. Nie ma armatygona. Naprawdę cię tutaj tu jest. No jest to jeszcze mnikiem, Tutaj jeszcze mnikiem jest. Jo, Wolf stoi temu tam. Tak? Tak.
przypomniał, ale to coś by tam chciał. Tam na Allegro jest też konto z pełną ofertą. Super, dziękuję. Prawdopodobnie jesteście rodzicami. Pewnie przysłałem brata i... Okej. Co tam, trzeba się coś... Wjeżdżać w +2, czy od razu lecieć na trójkę? A jak wygląda kompatybilność pomiędzy softem na trójkę i trójkę? Pewnie jest 100%. Powinna być. A masz gumiaka może gdzieś? Niestety nie. Nie. Niestety nie. Obawiam się, że chyba to jest jedyny spektrum obecnie na wystawionym. Powiem Ci szczerze, rozglądałem się, widzę same Amigi, Commodory, ale spektrum Nie ma. chyba, że nie wiem, rozejrzysz się i znajdziesz. Będę rzucał okiem, to mówisz 8,50? Będę myślał w takim razie. O, Albo jest w ogóle jak dostałem ten termosowy musi. Siłowy się dopiero będzie wybierał, dlatego zostawcie w ręce. No, Macie jedną? Tak, to można mówić, tak? Siema. Siema. Rozumiem, że to jest Wasza gra? Tak. Prezentujecie. Mogę Was filmować? Tak. Co to jest za gra? To jest puzzlówka, taki troszeczkę chiller, gdzie bawimy się experience'em. Chcemy troszeczkę tak postraszyć gracze, mamy świetne dźwięki, mamy dźwiękowca, więc muzyka jest fenomenalna i nastraja, myślę, dobrze. Ogólnie chodzi nam o takie poczucie zagubienia, mamy przestrzenie nieukwidesowe w grze, trochę jak Venti Chamber na przykład. Słyszałem chyba o tym. Byliście na poprzednim Beat Boat z tą Tak, grą? byliśmy w zeszłym roku również. Tak, więc stawiamy na zagubienie gracza, na takie właśnie poczucie niepewności i też w tym świecie poza nami jest jakiś potwór, więc o to chodzi, żeby się go trochę bać, żeby wiedzieć, że on zawsze gdzieś tam obok nas jest. No i rozwiązywać tutaj łamigłówki logiczne, żeby przejść dalej.
Na jakim silniku to jest? Unity. Tam są wasze QR-kody? Tak, są nasze QR-kody do naszego e-chat, gdzie są wszystkie nasze gry i do Discorda poświęconego na Dobra, czyli co to jest za gra? Jeszcze raz? Jest to gra bugów, jest to połączenie Tower Defense'a z Survivorem. Chodzi o to, że musimy bronić swojej bazy, w zasadzie głównego elementu, który zasila nam różne wieżyczki i domy kolonistów. Bronimy je przed takimi robaczkami, takimi jak tutaj możesz zobaczyć model z gliny. No i musimy po prostu przetrwać do końca, do wyczerpania wszystkich robaczków. Możesz chwilę pokazać, jak się gra? Sama gra jest robiona też na własnym silniku, także wszystko w zasadzie jest od zera zrobione przez naszych Czym jest programistów. napisany silnik? Czym jest napisany silnik? DirectX 12 C++. Z fizyką? Działało własną. Tak, własną fizyką. A ile osób pisało? Silnik w sumie były zaangażowane 4 osoby jakby programistycznie. Można sfilmować? Tak, Jasne. A 2 osoby graficznie. I to było w ramach jakiegoś projektu na studia, czy sami po prostu robicie komercyjnie, próbujecie? Tak. Pierwsze próby były pod to, żeby pójść razem z tą grą na konkurs zespołowego tworzenia gier komputerowych, który jest rzeczywiście organizowany przez Politechnikę Łódzką, ale jakby nic nas nie trzymało, żebyśmy tą grę tworzyli w Unity, w Unrealu, w czymkolwiek innym, ale stwierdziliśmy, że po prostu weźmiemy swój własny silnik, dlatego żeby spróbować jak to jest trochę. No, było to sporo pracy, ale objawia się w tym, że gra działa, wchodzi świetnie przy nawet bardzo dużej ilości animacji szkieletowych i przeciwników. Mogą być olbrzymie fale i silnik sobie na spokojnie z tym radzi, no, przede wszystkim dlatego, że jest po prostu pod to zoptymalizowany, nie? Jakby to był Unreal, Unity, to może byśmy mogli użyć innych systemów, które tam mają, żeby wiele przeciwników zasymulować, ale to i tak nie byłby ten poziom performance. Zaczęło się od tego, że nasz kolega stwierdził, że on by chciał zrobić grę na własnym silniku i własny silnik napisać i zebrał ekipę, która była na tyle szalona, żeby się tego podjąć. Macie jakąś stronę? Czy gra jest do pobrania gdzieś? Mamy Itch.io. Na Itch.io jest do pobrania, tam jest też do zobaczenia silnik, jak wygląda na Kicie, można sobie popatrzeć. Zaraz tu kolega pokaże kod QR. I tam jest do pobrania cała gra, cały ten level, który możemy sobie ograć i do podejrzenia silnik, jak to wygląda, jak to wszystko działa. Polecamy. Okej. Rozumiem, że planujecie ją sprzedawać też w Tak, którymś plan momencie. jest sprzedać gierkę, ale na początku dorobimy kilka leveli, które będą miały inną szatę graficzną, inne trudności, dodatkowe przeszkadzajki, innych przeciwników, także rozwijamy ją pod wieloma kątami. Na razie to jest level taki pokazowy, inne są w trakcie realizacji, także zachęcamy do śledzenia też postępów w tej gierze. Ale gdzie można śledzić? Na Na Itch.io to Itch.io będzie no tam nie bardzo. informacja później, że jest na Steamie, link do Steama, także Na jakieś social media, Instagram, Facebook. jeszcze nie mamy. No na tym myślę, że łatwiej śledzić. No, myślę, że możemy o tym Na pomyśleć. Itch.io, no ktoś tam śledzi, ale regularnie na zaglądać pewno musimy. Jak mało już- kto chyba zagląda. No, także będziemy też tworzyć takie konta na social mediach. Dobra, czyli na razie ta strona z Tak, na QR-kodem. razie można sobie pograć w demko i w komentarzu recenzję dać albo powiedzieć, czy fajna, czy nie fajna. Okej, dzięki. Dziękujemy. Sądzę, że taki tego spoiler, ale wkrótce tego będziecie mieli dostatecznie dużo picia. No, zobaczcie.
Łebcz. Łyk. Łyk. Łopcze. Łopcze. Take my ads. I'm going to ask you a question. Dziecko, chcesz siekierę? Trzymaj to. Przyjdzie się młodym, włóż się do dorosłości. No właśnie... Co to jest za gra? To są dwa indyki, które tworzę. Pierwsza gra to jest Sanctus Wars. One są oparte na książce, która będzie wydana w 2027 roku, Dark Fantasy. Ta gra opowiada poboczną historię księżniczki, która w zemście potem staje się sukubem i sprzeciwia się, można powiedzieć, swojej własnej nacji. Co to jest w ogóle za gra? Ta gra to jest taki ala Tower Defense. Wybieramy sobie postać, domyślnie będzie 6 postaci. Mamy 19 jednostek do wyboru. Każda jednostka ma swój unikalny styl, unikalne umiejętności i wybieramy 4 jednostki, 2 spele. Domyślnie będzie 10 speli. No i załóżmy pierwszą mapę. Tu jest krótkie wprowadzenie do historii. Na razie szybko przeklikamy. No i tak jak mówię, mamy portal. Tutaj mamy drzewko całe nasze z życiem i tak dalej. Morale do przyzywania jednostek. No i gra składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest zbieranie, rozmowa z NPC-ami. I wszystko tu jest losowo generowane. Dół to jest totalny Tower Defense, obrona przed przeciwnikami, przywoływanie jednostek. No i ta gra ma dosyć duże tło fabularne. Grę robię sam, no i jest dość dużym rozszerzeniem historii. Tak no mniej więcej wygląda. I będzie miała multi. Wszystkie asety graficzne też sam robisz? Nie jestem po stanie na grafice właśnie skończyłem, ale przeniosłem się bardziej w programowanie, no bo sztuczna inteligencja zaczyna rzeźbić rynek. Coraz to bardziej. No i różne plansze mają różne wymagania, typu na przykład przetrwaj 10 minut, przetrwaj 5 minut, zniszcz bazę przeciwnika, dojść do różnych tam punktów. W dalszych planszach są elementy losowane totalnie losowo, typu na przykład mapy i tak dalej. No, często dalsze plansze drugi raz się nie zagra na takiej samej planszy. Może tak. Okej. No, dzięki. Tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz spróbuję. Gracze przeszli w stronę winstreaków, to też tam przez chwilę był Butlerem najtrudniejszy z postaci. Tej losy, który tam ginie na strzała i tak dalej. Głównie rodziny rogalikowe. Krótki wywiad o grze. Co to za gra? Spoko, no to mamy tutaj grę Lux and Molte. Inspirowaliśmy się meksykańskim świętem zmarłych, czyli Dia de la Muertos. I mamy tutaj twist do Pacmana, gdzie mamy go w Versusie. I cała akcja polega Nie wiem na o tym, co chodzi. Twist do Pacmana? ponieważ Gry gra się w to, jak w Pacmana trochę, Okej. ale Pokażesz? jedna osoba. Chodź do twojej drugiej strony. Dobra. W klasycznym Pacmanie gramy tylko Pacmanem. No. U nas mamy dwie osoby, więc jedna osoba musi grać Pacmanem, druga gra duszkami, no to są czaszki. Aha. Mamy 3 czaszki, pomiędzy którymi możemy się zmieniać, no i jedno nasze światło, które musi zbierać punkty. I między czaszkami można się przełączać.
ponieważ tylko ta aktywna czaszka potrafi wyeliminować naszego przeciwnika. A pozostałe? Spowalniają. Jak ja teraz bym sobie wszedł w tą czaszkę, to jestem zwolniony. Kolega się przełączył, no i mnie pokonał. I teraz mamy 10 rund, co jedną rundę zmieniamy się rolami. Czyli teraz ja będę grał czaszkami, a co 2 rundy jest też zmiana mapy. Więc co chwilę mamy jakąś nową, inną mapę. Według mnie to jest dobra gra na imprezy. Takie było założenie. Tak jest. Siedzenie sobie na kanapie, odpalenie tego i proszę bardzo. Są również oczywiście power-upy. Są oddzielne dla czaszek, oddzielne dla naszego światła. I za doświetlenie całej mapy są jeszcze dodatkowe punkty. Gra jest asymetryczna, trochę ciężko jest wygrać światłem, ale jak się wygra, to faktycznie jest ta satysfakcja. No i też światło tylko w tym jednym momencie zdobywa punkty, więc czaszki po prostu starają się ograniczyć swoje, że tak powiem, obrażenia, żeby jak najmniej pozwolić światłu zdobyć punktów. A samemu też zdobywamy ich jak najwięcej, kiedy gramy światłem, tak budujemy sobie przewagę. Okej, dzięki za prezentację. Dziękujemy. Miłego. Staramy się Wasza gra? Co za gra? Mogę was filmować? Jest, pewnie. To jest połączenie Portala i Deluxe Principle. Z tym, że te zagadki są troszkę bardziej rozwinięte niż w Portalu. I co? Pokażesz coś na szybko? Jasne. To może na tym komputerze, bo jest mocniejszy. Dobra, to ja może przejdę na ciekawszy poziom jakiś. Generalnie to mamy różne mechaniki, żeby łączyć te lasery ze sobą. Można im kolory zmieniać na przykład, tak? Tutaj ta zagadka polega na tym, żeby właśnie ten niebieski stworzyć. Się nam otworzy to. Czy byliście na festiwalu komiksów i gier w zeszłym roku? MFK w Łodzi? Tak, byliśmy. Chyba widziałem tą grę. Chyba mieliście naklejone na komputerze napis "To nie jest portal". Tak, no właśnie. A si myslíš, že ostatně přidá. Czy to ma jakieś znaczenie, jakimi kolorami, tak, jaką tak. stronę kierujesz? W sensie czerwone trafiają tylko do czerwonego, zielone tylko do zielonych i tak dalej. Ale tutaj widzę, zielonym trafiasz w kostkę, która ma czerwony laser. Tak, bo mamy wiele rodzajów kostek i te tylko przekierowywują, te zmieniają kolor. Zawsze na ten sam, w sensie zielonego na czerwony, z czerwonego na niebieski, z niebieskiego na zielony. Są jeszcze pryzmaty, które rozbijają czerwony na inne kolory, na żółty i magentę, czerwony na przykład. Jest kostka, która znowu jest w stanie połączyć magentę i żółty w czerwony. I w ten sposób no, mamy takie różne kostki, łączymy je w duże zagadki, tak? Właśnie w całe takie levele. I proszę, i mogę wyjść. Tak. Opowiadamy też historię w taki dosyć nietypowy sposób, bo z pomocą graffiti na ścianach. Generalnie ona jest napisana tak, żeby dać graczowi wiele pola do interpretacji. Bo generalnie tworzenie historii jest dosyć drogie. Jakby trzeba opłacić na przykład aktora głosowego, żeby zrobił lektora, tak? Żeby coś opowiadał, na przykład jak było w Portalu.
Więc No, jest to gra indie, także Tak. nikt się nie obrazi, jeśli na przykład wygenerujecie sobie jakiś głos przez AI albo sami nagracie. to, Mamy z daleka, a poza tym Znaczy nawet nie tyle co z daleka, ale stwierdziliśmy, że chcemy się wyróżnić po prostu w jakiś inny sposób, spróbować rozwiązać w kreatywniejszy sposób. No i powstała seria 60 takich obrazów, no bo 60 jest leveli. No i w ten sposób się tym bawimy. wiecie co zrobić na dystansach teraz. Dzisiaj o 20 mamy spotkanie. Dobra, dzięki za prezentację. Jasne. Wow, that's really old. Takie jak no, Gdzie dałeś mój plecak młody? Co, przegrałeś? Wygrałem. można zagrać w Google na telefonie. Nawet właśnie Polsat dzwoni, odbieraj pilnie tutaj na szkła. A ta rodzice pewnie. Kogo musisz uwolnić w kolejnym dzieci? Odbieraj na telefon. No peak experience. Dlatego. Tam leci już to wystawę lista maili, takie same jak reklam wszystkiego, także... A Power Rangers? Nowe lata? Tak. Matko boska, dobra. Dobra, 2846, bardzo oczywiste. To ja nie słyszałem muzyki, myślałem, że... A czekaj, zobaczmy co tu jeszcze... No, węgierskie są, no. Bardzo przyjemne i to jest ciekawe, a nie w Mario Margara. Więc polecam. Znaczy na trzy osoby się da, chcesz? Tak? No to jak na trzy. Tylko nie na trzy kontroli.
Dobra, chodź tam.
tu wrócimy, nie? 500 to ja miałem. Tak, możemy zrobić. Stary. Zobacz temat. Ona mam rzuconą. O, takie mapy miałem właśnie. Dokładnie takiego samego. Sklep nadal chyba jest. Nie? No i tu masz życie, tu masz amunicję, a tu masz te zbroje. I tutaj tak wygląda twoja twarz. Jak cię zaatakuje potwór, to będziesz mieć krew. Ale fajnie. Może pójdziemy na górę zobaczyć. Tak ładnie. Wszedł właśnie pan Duma akurat na slajda o Dumie. Już jak wszedłeś, to już powiem, że wszedł właśnie Walenty, co mapy do Duma robi, no nawet testowałem te mapy. Akurat wiedział, kiedy wejść. Ale to nie są te moje mapy. No, oryginalna E1, M1 Duma, klasyk. Że tutaj widać na pewno rozmycie tekstur. I większa rozdzielczość jest, czego być może na pierwszy rzut oka nie widać, ale jest rozmycie tekstur i te sprite'y są jakieś takie tam powygładzone. Ale, że to są oryginalne aspekty, no to tutaj wiele w tym Dumie tu się nie polepszyło. Ale może kojarzycie taką grę na silniku Duma? Tak, Strike'a. Owszem, to jest Strike. Kojarzycie taką grę Deluxe Ex może? Ach, pan FTP, tak jak ja. Oczywiście. No to Strike to jest coś podobnego. Znaczy oczywiście nie jest aż tak rozbudowane, ale w Strike'ie na pewno można znaleźć trochę z gry Deus Ex, tylko że silnik jest Duma. No i to też chodzi właśnie, bo oryginalnie ta gra była grana tylko pod DOS-a. Taka, no niestety 96 rok została wydana, silnik Quake'a wtedy robił furorę, silnik Duma to już tak trochę trącił myszką i ta gra przeszła bez echa, zupełnie moim zdaniem niezasłużenie. O, tam w tle widać przy tym takim stoją taki mietek, jeden, drugi i w tle widać takie właśnie płyniste oświetlenie. To jest na przykład polepszenie właśnie grafiki też. No i to normalnie chodzi pod Windowsem, Linuxem, na Androidzie też to odpalicie. A oryginalnie giera była pod DOS-a, kod źródłowy tej gry swoją drogą, jeżeli dobrze pamiętam, akurat nie wyciekł, ale przez to, że ta gra była oparta na silniku Duma plus trochę inżynierii wstecznej, no i ZTGK DOS-owego wyciągnęli, jak ta gra ma się zachowywać, jeżeli dobrze pamiętam.
Heretyk. No, heretyka znacie. Strach było za wysoka półka. No to heretyk też, no z Duma się wywodzi, no to też jest opcja, żeby na tych open source'owych modyfikacjach silników, bo tu w ogóle wiecie, rodzina modyfikacji silników Duma jest bardzo szeroka i to jest temat w ogóle ewolucja Duma po jego komercyjnej śmierci, powiedzmy od momentu, kiedy kod źródłowy został udostępniony w 1997 roku, to jest w ogóle temat na grubą prelekcję, nie wiem czy w godzinie bym się zmieścił. Hexen. Tak, to jest pierwszy Hexen, ale tu już nie będę się rozwodził, no to wszystko na tym samym silniku, tu też widać takie różne światełka. Hexen to był w ogóle jedną z pierwszych, o nie pierwszą grą, w której był taki system hubowy, bo po świecie się dało chodzić tak jakby po wielu mapach, ale to nie było jak kończenie levelu, tylko się po tym hubie dało się poruszać w tej wektę. W Quake'u 2 też coś takiego było. Tak. A tutaj, czy widzicie różnicę pomiędzy lewym a prawym? Freedom. Owszem, Freedom. Ale ty wie, bo jego mapy też testowałem na Freedomie, to trochę jaj. Ale też grałem kiedyś tam we Freedoma. Dawno temu. No, Freedom jest ciekawą opcją. Mapy defaultowe. Ten Freedom z mapami defaultowymi jest fajny. No, także to jest mapa z Duma 1, ale odpalona z Freedomem. I to jest właśnie ten żywy przykład tych asetów open source'owych, o których mówiłem. No, Freedom to jest de facto Doom zrobiony od zera na licencji open source. Wszystkie tam muzyka, mapy i tak dalej, wszystko jest zrobione od zera przez społeczność. I starają się też, żeby to było na tyle podobne do oryginału, no, żeby różne modyfikacje tego Duma, jakieś nowe mapy, no to żeby to w miarę znośnie wyglądało. Oczywiście 1 do 1 nie udało mi się tego przenieść, to były mapy walentego, ale tak, jest też właśnie klimat taki, że są open source'owe asety. To jest właśnie na przykład Cyber Demon oryginalny plus ten z Freedoma. Większość tych potworów jest na swój sposób raczej podobna, ale niektóre są zupełnie inne. No to jest ten przykład. A to jest screenshot z Duma Legacy. Tutaj dodali możliwość grania we dwie osoby na podzielonym ekranie. To zresztą swego czasu miałem takie grube wakacje, gdzie z siostrą i 2 kolegami, żeśmy grali na 2 PC-tach połączonych po LANie właśnie w tego Doom Legacy, deathmatche były grube. No bo ten podział ekranu działa też po sieci, czyli mamy 2 komputery, dało się 4 osoby grać. I też na przykład dzięki uwolnieniu tego kodu źródłowego drugą myszkę na porcie szeregowym można było podpiąć i gra obsługiwała jedną myszkę alternatywną Windowsową, bo to pod Windowsem chodzi ten Doom Legacy, a druga myszka była osobno obsługiwana po porcie szeregowym. Setter 2 no też była podobna możliwość. Ale to nie są monety. Wyglądają prawie tak samo, ale to nie są monety. To jest jedna z open source'owych gier, która jest odpowiednikiem Wormsów. Nazywa się to Hedge Wars, czyli wojny jeżyków. I faktycznie są jeżyki zamiast roboków. One tak trochę mało jak jeżyki wyglądają, ale powiedzmy, że ilustracyjnie nie będzie. Bardzo dobra gra, praktycznie nie odbiegająca od oryginalnych Wormsów, jest też tam trochę więcej różnych zbierajek i możliwości. Nie jest identyczna ta gra, jest powiedziane nawet lepsza. Jeszcze w międzyczasie była taka gra Worms, podobna się nazywała Wormux, ale ona chyba nie jest rozwijana. No i do tej gry też są internetowe lobby, też obsługiwane przez twórców gry, także nie musicie stawiać żadnych serwerów, czy tam martwić się jakieś typu forwardowanie portów, po prostu zostawiacie serwer, jest lobby publiczne i gracie ze znajomymi. Nie trzeba przy jednym komputerze. Czy ktoś nie zna tej gry, tak? Mario? Zatem to są oczywiście Heroesy trzecie, ale odpalone na silniku VCMI. Nie powiem wam od czego to jest skrót, bo to coś tam od Tolkiena to jest jakiś skrót, tak sobie wymyślili. Także to są
open source'owy silnik Heroesów, który działa no, praktycznie na wszystkim. Czy to Android, czy iOS, Windows, Linux, Mac, na czym byście tam nie chcieli, to chodzi. Tylko trzeba wziąć oryginalne asety z Heroesa trzeciego i można grać. Też jest obsługa gry sieciowej, jakieś te lody internetowe. Można też wczytywać mody przeróżne. Czy to tam Deluxe Gods, jeszcze co ciekawe, można je mieszać, nawet nie występują jakieś szczególne konflikty między nimi wtedy. Także jest Deluxe Gods, Ira i Horn of the Abyss, tak, wszystko można mieszać. Dodatkowo jeszcze jakieś zamki są, bo do Horn of the Abyss tam ostatnio co roku dodają po zamku, ale jakieś tam potwory, artefakty, zamki jeszcze dodatkowe i różne tam jakieś cuda, zbiory czarów. Jak odpalacie tą gierę, to jest taki wybierak i tam jakieś takie jakby pluginy się doinstalowuje i no, życia braknie, żeby to wszystko obcykać. No a tutaj zrobiłem screenshot, bo podział liczebności potworów jest jakoś tak sympatycznie zrobiony niż w oryginalnych Heroesach. Taki feature też. W oryginalnej trójce musieliście wiedzieć, że Shift plus Click, co nie było w ogóle w żaden sposób intuicyjne, to jest do podziału tych zbiorów jednostek z set. No to wracamy do FPP. Grał ktoś w Nequiz? Pewnie nie, bo to taka nisza z musi. Proszę? Nequiz. No to jest Quake 1. No nie wygląda, to jest Quake 1, jeśli chodzi o silnik. Tylko wszystkie asety open source'owe zrobione od zera. No i silnik też jest wyforkowany Quake 1. To jest chyba Dark Places, to jest chyba na początku taka modyfikacja Quake'a 1. Tu jeszcze tak dopowiem, że niestety różne wersje Duma mają ze sobą niekompatybilny protokół sieciowy, więc w obrębie silnika Duma możecie tylko przez jeden, powiedzmy, fork grać. A w Quake'u 1 i 2 jest kompatybilność z tymi protokołami i jakimi tymi Quake'ami byście się nie łączyli, to gra sieciowa jest wystawiana. Tak mi się już teraz przypomniało. To nie dotyczy oczywiście bezpośrednio asetów, tylko samego silnika. Nequiz to jest taki po prostu multiplayerowy Quake 1. I Nequiz się skomercjalizował, tam ktoś zawłaszczył sobie tę nazwę, no i społeczność zrobiła Xonotica. No, mniej więcej to samo. Ale ludzie w to grają. Jakbyście weszli teraz na tę listę serwerów, to normalnie idzie po grę. To nie jest martwa gra. Ani jedna, ani druga to się gra. Mimo że jedna z nich jest w ogóle rozwijana. A to wam się z czymś kojarzy? Tak, z trzecim Quake'iem. Quake 3. Quake Arena. No tak. No i jest też taki Open Arena. Znaczy projekt jest porzucony, ale z tego czasu grałem. Że to jest fork silnika Quake'a 3, plus znowu już asety zrobione od zera. Ale na pierwszy rzut oka to jest tak podobne, że nawet właściwie ewidentnie widać, że to jest Quake 3 nawet po interfejsie użytkownika. A w Revoltach też grał? Taki jakby symulator samochodów sterowanych radiowo. Grałem. Bo to się nazywało Revolt. IS Fork RVGL, do tej pory rozwijany. Coś takiego. Asety są jak ta gra jest chyba 99 roku oryginalnie. Tutaj nie kojarzę, czy kod został udostępniony, ale raczej no już nie mogę pamiętać wszystkiego, no już nieważne. Ale to jest jazda, powiem wam, grałem 4 osoby na split screenie. Oryginalna gra chyba tego nie wspierała. A jest zabawa jak te wszystkie gierki na 4 osoby na Nintendo 64 powiedzmy. Tylko że trudna jest ta gra. Ciężko się te samochodziki prowadza. Może gra wygląda tak może dziecinnie, infantylnie, to jest to naprawdę wymagająca gra. A jak już wspominałem o Carmagedonie 1, no to zrobili właśnie inżynierię wsteczną, bo się okazało, że na jednym z wypustów Carmagedona zostawiono tak zwane symbole debugowania na płycie gry. On był powrót. No a że to było kompilowane pewnie Włodką C, jeżeli dobrze pamiętam, ktoś zaczął inżynierię wsteczną tych symboli. Okazało się, że tam są nazwy
procedur po prostu i na podstawie tych nazw procedur, które były w tymże pliku, ktoś zaczął procedura po procedurze odbudowywać tego Carmagedonu. No i jest Death Race, bo się w ogóle Carmageddon roboczo tak nazywa, bo ogólnie rzecz biorąc, tą grę chcieli pod franczyzę od filmu Death Race 2000 zdaje się, taki chyba ten film. Był taki. Chyba się nie pomyliłem w tym. Tak. No to właśnie oni budowali Carmageddona początkowo pod tą franczyzę, ale tam coś nie pykło z licencją i nazwa robocza została. I to jest odpalone chyba na Macintoshu, to screenshot tylko, ale jak grałem faktycznie po lanie z kolegą w tą grę we dwie osoby, nawet właśnie LAN działa, bo oryginalnie ta gra działała tylko z protokołem sieciowym IPX, więc przez internet totalnie odpadało. No teraz już nikt nie używa IPX-a, także gra jest dosyć dobrze odizolowana, znaczy no działa praktycznie jak oryginał, nie? I obsługa też jest akceleracji 3D zdaje się. Także tak, w pełni funkcjonalny Carmageddon 1, sklonowany, tam trochę inwencji własnej, trochę inżynierii wstecznej. Nie trzeba się męczyć z oryginalną wersją DOS-owską. Blood, oczywiście. Moim zdaniem, jeśli chodzi o gry na silniku Build, który stworzył Ken Silverman, no to moim skromnym zdaniem Blood jest najlepszą grą z tych wszystkich. Ale wszystkie gry na tym silniku wydane, czyli to będzie pierwsza rzecz, ta gra jak się nazywała, komercyjna. No, nie pamiętam pierwszego, wszyscy znają jedynkę 3D, no bo to był powiedzmy przełom interakcji z otoczeniem w tego typu grach. Blood, Shadow Warrior, co tam jeszcze było? Redneck. No cała seria Redneck Rampage, bo tam chyba były 4 czy 5 części tej gry. Power Slave, tudzież Exhumed, bo to no, ta gra też na konsolę była, ale tam był zupełnie inny silnik użyty, na PC był użyty build. A jeszcze jakiś ten symulator wojny jakiś był, GI i coś tam. Co chyba nawet armia amerykańska używała do szkolenia żołnierzy właśnie gry oparte na tym silniku. Wcześniej używali swoją drogą Duma, bo jakiś żołnierz nauczył się robić mapy do Duma i testowali właśnie taktyki na mapach z Duma. Czterech żołnierzy śmigali w wirtualnym świecie na mapach z Duma. A tu jeszcze tak wiesz, że jesteśmy w tym, to kiedyś potrzebowałem zaaranżować wnętrze. Ja nie robię takich fajnych mapek Walenty, ale umiem też obsługiwać też mapy Duma i kiedyś potrzebowałem zaaranżować sobie wnętrze i używam właśnie to na mapy Duma. Nie znam żadnych kadr, żeby aranżować wnętrza, ale umiałem mapy do Duma robić, no to trzeba było sobie jakoś poradzić. Tak, i te wszystkie gry, które wymieniłem na tej serii, tutaj jest GDX. GDX to jest jakaś biblioteka w ogóle do robienia powiedzmy oprogramowania myślenia. Natomiast jest więcej tych open source'owych silników. Z Bloodem był taki problem, ja nawet podpisywałem kiedyś petycję, żeby uwolnić źródła tej gry, one prawdopodobnie istnieją gdzieś do dziś, ale nigdy ich nie uwolniono. I tutaj znowu Blood to jest tak naprawdę inżynieria wsteczna na tej zasadzie, że ta gra jest podobna do Duke Nukem technicznie. No właściwie to jest ten sam silnik. W Bloodzie się tylko dodatkowo pojawiły voxele, czyli taka forma obiektów 3D, tutaj nawet nie widać potem. Gnat tutaj to jest raczej sprawny. Dobrze, no to przejdźmy do kolejnego slajdu. Co my tu mamy? Quake 2 napisane od zera w Javie. Jake się to nazywa. Taka sztuka dla sztuki. A swoją drogą właśnie nie powiedziałem, że ten Blood GDX też jest Javie. Napisane od zera, tak. Ale Edu 32 jeszcze taki podbieg silnika pod Windowsa, także tam też są wspierane te różne gry. No i jeśli chodzi jeszcze właśnie o silnik Build, to powstała taka gra Ion Fury. Ona się miała nazywać Ion Maiden, no ale komuś tam to się nie spodobało. Zupełnie nie mam pojęcia komu. A wracając tutaj, no po prostu Quake przepisany w Javie. Sztuka dla sztuki, ale działa. A o tej grze to na pewno nie słyszeliście. Nie wierzę, że to z was znał, bo to jest nisza taka niszy, ponieważ
Sega nie ma aż takich problemów z tym, żeby sobie asetów używać jak Nintendo, gdzie jak no w Polsce na przykład ktoś na restauracji założył sobie około logo Mario i Luigi i jest fotka, jak jednego roku restauracja miała właśnie Luigi i Mario, a drugiego roku już nie. A Sega nie ma problemu z tym, żeby sobie wziąć Sonika i zrobić sobie grę. I tutaj, uwaga, zaskoczenie, jest to znowu Doom, tak naprawdę. Doom Legacy to jest. Bo dzieci życzyli nawet po Doomie Legacy tą opcję, żeby na dwie osoby dało się grać równocześnie. Ale tak, silnik Dooma da się użyć, żeby zrobić grę w trzeciej osobie. Jak powiedzmy Tomb Raider. Ale to tylko taka ciekawostka. Tuxcar tak ktoś kiedyś widział? No, czyli taki open source'owy Mario Kart, nie? Też się da grać po sieci i w ogóle. Ale no, jakby to powiedzieć, no. Grałem, wciągnąłem mniej więcej tak samo jak Mario Kart, czyli jednak wolę Carmagedona czy tam Warfesta. Ale jest gierka zrobiona, jeszcze nawet szukając tego screenshotu okazuje się, że jakiś jeszcze fork wyszedł jakiś Super Tuxcart czy coś takiego. Ale nie no, żeby nie było, że sobie tutaj podśmiechujki robię, pełnoprawna gra, wszystkie mechaniki zaimplementowane, różne trasy, wszystko działa, tak, można pograć. Tu chyba, a tak, drugi screenshot Super Areny wrzuciłem. Ja nie wiem, czy to przypadkiem nie jest mapa Stoika 3, odpalona na asetach za tą arenę. No nieważne, generalnie już o tym już mówiłem. Czy tutaj rozpoznajecie swoje ulubione strategie czasu rzeczywistego? No także jeżeli chcielibyście sobie pobrać Deluxe, Command & Conquer czy Doom 2000, jak bym wybrał Doom 2000 pewnie z sentymentu, no to jest Open Era. Nawet nie trzeba mieć oryginalnych asetów z tych gier, bo gra je nawet sama jest w stanie dociągnąć w jakimś tam ograniczonym zakresie wprawdzie, ale nie trzeba o dziwo mieć asetów, bo przynajmniej część została uwolniona. Ale to są 4 gry, to znaczy silnik jest jeden i na jednym silniku jest tak jakby kilka gier, tylko Doom 2000 po prostu był podobny do tych gier i też dociągnęli do tego silnika na tej zasadzie. No to tak samo jak wcześniej właśnie były te gry na silniku Dooma i tych gier jest lepszym siebie i tak nie pokazałem wszystkich. A to jest coś, co w ogóle nie grałem, ale może wy kojarzycie? Tak. Nie śmiej się. Nie, to jest Transport Tycoon Deluxe od Chrisa Sawyera. Tak, to jest Open TTD, czyli Open Transport Tycoon Deluxe. Tak. Tam też na silniku tej gry było ileś tam tych różnych gier, ale ja to powiem szczerze, nigdy nie grałem akurat. No to w zasadzie do tej pory te gry, o których opowiadałem, no może to Open Era to tak włączyłem, żeby zobaczyć w ogóle o co chodzi, ale tego to w ogóle nie widziałem nigdy na oczy przed tym, jak robiłem research, żeby wam tutaj powiedzieć, że tu się nie wypowiem więcej niż, że po prostu jest taki silnik. Znaczy się to było z Reverse Engine, no właśnie inżynieria wsteczna w 2004 roku i wtedy też powstał właśnie projekt Open Transport Tycoon Deluxe. I jest obecnie nawet dostępny na Steamie, choć Atari chyba, które wykupiło prawa do Transport Tycoona Deluxe, takie dogadało się, że żeby móc na Steamie obecnie grać w Open Transport Tycoona Deluxe, który jest normalnie za darmo na stronie internetowej, no trzeba kupić oryginalnego Transport Tycoona Deluxe. I jest możliwość zaciągnięcia właśnie też asetów z oryginalnego Transport Tycoona. Okej, to fajnie, że szybko wiem, że powiedziałeś więcej niż ja tu jestem w stanie powiedzieć, bo jestem w stanie powiedzieć, że faktycznie w 2004 roku zaczęła się inżynieria wsteczna, to wczoraj jeszcze, że oryginał był napisany w całości w assemblerze, także pisał to jakiś świr, bo tak skomplikowane gry to się raczej w innych językach pisze. Natomiast tak, no oryginalnie to było tylko pod DOS-a, a te asety tutaj też są właśnie open source'owe, bo się okazało, że asety też zrobione od nowa.
Także tak, no są fani tej gry i cała ta seria Tycoon to tak, no tam jeszcze były jakieś inne rzeczy, jak Roller Coaster Tycoon 1, 2 i w 2004 Locomotion, który był niejako sequelem właśnie do Transport Tycoona. Każda z tych gier ma obecnie wersję open source'ową. Ja jestem mainlinerem z tych produkcji OpenRCT. O, zarobista robota. O proszę. To widzę, że ściągnąłem tutaj nieprzypadkowo. Generalnie mamy jeszcze ze 20 minut. Nie chciałbym kończyć już teraz. Jestem w stanie też na pewno dużo opowiedzieć. Jeszcze dużo opowiedzieć. Tylko nie chciałem was zanudzać tymi tam głównymi dumami, bo ja to głównie przy tym dbałem. Jak kod duma był na przykład dawno temu się w C bawiłem, to sobie dodałem na przykład taką opcję, która jest w quake'u normalnie, czyli jak swojego przeciwnika zabijecie, no to w standardzie, że wypada mu wad broń. A w Dumie standardem było to, że ta broń nie wypada. Ja tego do Duma dodałem. Nawet zgłosiłem właśnie, bo wtedy namiętnie z tego Duma Legacy grałem i zgłosiłem właśnie do zespołu, który Duma Legacy robił, że chciałbym coś takiego i w sumie też to dodali. Także takie możliwości też są na ten powód. Jeżeli macie jakieś ogólnie pytania, to jest dobry czas, żeby je zadać. Ja może nie pytanie, ale jak są fani planszówek, to kojarzę jeszcze coś takiego jak Open Jazz. Jazz Grafika ktoś kojarzy. Ja przyznam się, że to dawno temu testowałem i nie wiem, czy ten projekt żyje. Bo wtedy jak był to, znaczy oczywiście trzeba było mieć oryginalne asety, natomiast ten gameplay był taki trochę ciężko powiedzieć co, ale wymagało jeszcze tylko dopracowania. Znaczy nawet nie wiedziałem, że Jazz Grafik też ma wersję konsolową. Wygrywać to próbowałem też deathmatche ujeżdżać na przykład, czy to na split screenie, czy to po lamie, ale no, na split screenie jednak niewygodnie się to gra, szczególnie z tego support jest bardzo ograniczony i się po prostu ciężko w to gra. Ale to kod źródłowy został... Nie, to chyba inżynieria wsteczna z tego. A to pierwsza część czy druga poszła w Open? Co Open Jazz jest w pierwszej, nic nie wiem, czy druga jest na Steamie. Okay. Chyba, ale nie wiem, znaczy to Open Jazz to było reverse engine, dlatego było ten taki niedostatecznie. To jest.
Spędziłem teraz jeszcze pół godziny z otwartym zeszytem i nie mieliśmy jak to zrobić dobrze. Ale nic innego nie było. A w sensie na tym ja znam, to dla mnie to brzmi jak czarna magia, więc ja jeszcze większy formą czytam. To host a talk with him. I'm Tomasz Marcinkowski. This is, as I said, Simon Butler. So before we start, I'd ask you if anyone has any questions or if anyone wants to, let's say, for us to clarify something, just raise your hand and we'll give you the voice, right? Yeah, no problem. Don't wait until the end, because... Exactly, because the questions will just... Yeah, you're the first one. Can I record you? Yeah, no problem. Yeah, as long as you don't give it to the police. I really don't care. Well, it will be public, so they can see it. I'll just keep on the move. Okay. Okay, so I think we just discussed this a moment ago, that our history with computers and Britain's history with home computers is so much different. So I would like you to say, to tell us how did you get into computers at all in the first place? When did you see the first computer and what was your impression? I can't remember the first computer. I can remember the first console, which was obviously in England, in the West. It was the Pong machine. But that came after I'd seen countless arcade machines. And I used to hang around the arcades far too much and spend far too much money in there. I thought I was enjoying myself and all I was doing was I was running desperately into debt. But I loved it, but not for 1 second did I think, oh, I could do this, I could make a career out of this. It was just, I've said this to Tonic many a time. We had never seen anything like this before. I mean, I'm of an age now where I remember seeing my first colour television, and then I remember seeing my first arcade machine. It was probably Space Invaders or Pac-Man. And literally, there was nothing like that before. As Tomasz said, you'd heard whispers from behind the curtain. Tomasz says it was the pink elephant. You'd heard that the pink elephant existed, but nobody had ever seen one. Whereas with us, literally one day you walked into a room and bang, there was this pink elephant. You'd never heard any rumours, any whispers. There it was. So arcade machines came along, and then I fell into the industry by accident. I'd seen a job being advertised, but decided to stay for the last 6 months of my college degree, and I recommended the job to a friend. He got it. He became art manager, even though such a job had never existed until the day before. Because that's the thing. When we went into the industry, because he contacted me a couple of weeks later and said, Simon, we need you to do some pixels. And I just said, well, what are pixels? And he said, I'll teach you. I said, well, how long is that going to take? He said, minutes. And literally, it was. That was it. It was like, see those little black dots on the screen? They're pixels. And you put them together. And it was just like Lego. You put them together and you made these little sort of boxy characters. And then, if you had the processing power, and that's as far as my technical knowledge goes, using that phrase,
you did 1 or 2 frames and you had your character animate. So I went, did this one job, walked away, rich, and I really was. It was the most profitable job I've had in over 45 years. Not because it paid the most over a long time, it paid the most over a short time. These guys were absolutely crazy with money. We're talking 1983, and I earned £1,500 a day over 2 days. So at the end of 2 days when I walked away, and I wouldn't take a check. I did not take a check. I said, I've got to have cash. And they just opened the box, took out £3,000 and said, is that all you want? And I was like, fuck, I should have asked for more. And yeah, they were the most profitable 2 days of 45 years in the industry. And that was it. I walked away thinking, that's me done with computer games. But this was the era of Margaret Thatcher, and I was planning on going into advertising in London. And I went down to London, went into advertising. Months later, no job. But by that time, my friend had set up his own company. The original company had gone bang in a big way because they were paying little boys like me a lot of money and not paying the tax man. They went pop. And so my friend and his team set up their own development house. He contacted me and said, do you want to come back to Liverpool? And I said, yeah, I'll come back and I'll do a few games with you before I go back to London and get my job in advertising. So we have to explain here, I guess, for those who don't really know, that during Margaret Thatcher, there was this law that allowed small companies to have preference, right? Margaret Thatcher, basically, she's kind of admired over here in Europe. She was, I think the only person more hated than Margaret Thatcher was Adolf Hitler in England. I mean, really, everybody hated her. Yeah, that's because she cut the jobs at the yes. I mean, she killed a lot of industries, but she basically said, if you want to get on in life, do it yourself. You're not getting any help from us, not from the government. We're not going to bail you out. We're not going to give you loans. We're not going to give you an advance on something that you pay back later. Do it yourself. Go to the bank, ask for money, set up a company. And people did. And small studios started all over England. And by coincidence, it was the time when home computers really started to be. So many young people just wanted to set up game companies, right? Well, that was it. The guys who set the companies up, that's all they did. Most of them weren't coders themselves. They were just businessmen. The guys who ran Ocean Software in Manchester, they were. I mean, I'll be 70 next year, and David and John. I mean, David's long gone now in the last few years. I think they're in their 80s now. They'd be in their 80s. So back then, they were in their 40s, and they'd already had 3, 4, or even 5 businesses before that had failed. They'd run hippie clothes shops in Liverpool. One of them ran a roller disco in New York and had to leave when a certain Italian family asked him to go home. Everything they'd done had gone bust. And then all of a sudden, as with many, many other men of their age, or round about their age, this video game thing reared its strange head. There were just small companies advertising in newspapers, video games for sale. There was no big studio at that time. All of a sudden you had Imagine in Liverpool, which I did my first job for, and the 2 guys from Ocean Software were both from Liverpool. But they said, well, there's already 2 companies here. We don't want there to be a third. We want to be number 1. Wherever we are, we want to be number 1.
So they moved 40 miles down the road to Manchester and they set up there. And they kept it small at first, wisely, and then after a while their games started to sell and they started to expand, and ultimately Ocean became the biggest developer stroke publisher in Europe. Okay, a vast majority of their games were absolute shit, and a lot of those shit games were games that I worked on, but it's not an excuse. We had literally weeks to make these games because people like David and John at Ocean, or guys at Gremlin or Core or other places like that, they would do a deal with distributors. They would buy, sometimes license an arcade machine, and eventually they then started getting movie titles. But they would have a deal set up where there was a date set in stone for when that game had to be delivered to the shops. We didn't know that. And then we'd come in and they'd say, well, we want you to do this game. Yeah, oh, cool. Yeah, it's got to be done by that date. You know, like, oh, fuck. So, yeah, now people are developing for the Commodore 64 and the Spectrum. But they've had months, if not years, to like really look into that machine, or whichever machine, and make it sing and dance. Whereas we just didn't have time, so we just did the best we could. You know, sometimes it worked, and most of the times it didn't. But we didn't care because, well, it's not that we were blasé and didn't care. We did the best we could, and as long as we got paid at the end of the month, that was what we were aiming for. We were trying for quality. You know, whatever that is on the 64 or the Spectrum. But we didn't know how to make it sing and dance like the guys do today. Yeah, the thing is that the industry was like, people would buy everything anyway because they just, well, first of all, there were no reviews like they are now, right? You can look it up on the internet and see if the game is shit or not, right? Most of all, but on the other hand, if you look back at the 80s, and especially with Britain, you look at the music industry, it's all the same. There were thousands of bands. Well, the 80s, the pop music, the electronic music, it's all Britain, with Britpop. It's all like this with the game. So that's, I guess that's why Britain is just so much into this. Well, yes and no. The thing is that if you take someone like, I can only speak really about Ocean Software. See, the thing is, people say, oh, was there anyone else you admired? Did you look up to any other artist? The only ones I knew were the ones that I worked with. There was no internet, so you knew that other companies existed, but you knew nothing about them. All you knew was the company name. So I can only really speak from experience about Ocean Software, and I know full well that because they were big, they were powerful, and if they advertised in your magazine, it didn't really benefit you to allow your journalists to give their games a bad review, even if the game really was bad. So they would submit a review to Ocean and say, the game's really bad, so we're only going to give it a 2 or something like that out of 10. And I know that on an occasion they actually said, yeah, the game is bad, but can you bump that up to 6? Why should we? Well, otherwise we won't advertise in your magazine next month, and you won't get any advertising revenue off us. And they go, okay, it's going to go up to 6. You know. But I still did get some. I mean, I don't remember many of my bad reviews, but I remember I did Athena on the 64, and I thought I was being clever by doing it in high res. And one of the reviewers said, this game looks like it was drawn in crayon by a blind monkey.
I thought, that's fair. At least it was creative, right? It was creative. I mean, it's the kind of thing I would have said if I'd been reviewing it. So, yeah, so you've mentioned the C64. So tell me, first of all, what machine was the first game that you worked on? It was the BBC. BBC. Yeah. So for those of you who don't know, because we haven't had BBC in Poland, obviously, the BBC was this government's project to aiming at creating a computer for education, a standardized machine for education in Britain, and it was actually run by a British broadcasting company. Yeah. It was a beast. It was it was a good machine. It was a really good machine. I mean, I don't like the game Elite, but David Braben developed Elite for the BBC, and I have no technical knowledge whatsoever. I don't know what goes on underneath the hood in any machine. But when coders tell me that Elite should not exist on the BBC, that machine is not powerful enough to develop on or run that game, and yet David Braben, who he has a brain the size of a small planet. He is as close to Stephen Hawking as I've ever met, and I've worked for David Braben, but he's fucking weird. I mean, he's really, really weird. He's got like the social skills of a garden ornament. But he's a nice guy. But yeah, he made that machine do something it was not designed to do, and he created a game that has lasted. It will outlast me. It'll outlast David. There will be people, maybe in the next generation of gamers, who will still talk about it and say, "Oh, Elite." I mean, it stands up to the name. It is elite. It is amazing. I personally don't like it. I think it's intergalactic shopping, because basically that's all it is. You just go through space, buying things, selling them somewhere else, and avoiding the pirates. And it just wasn't for me. But it blew everyone's mind at the time. You know, the thing that the space is so huge. I mean, he created entire galaxies in there. And you just think 64K, right, or something like this. Yeah, when David talks about it, I mean, I just go blank, because David is in his wheelhouse. He goes, "Oh, Simon, when I designed that game, I'm like." He's lost. Yeah, he's lost me. I mean, he completely lost me. But other coders say, "Simon, it really is. It's dark magic what he did, and more power to him. He really was one of the greats. He's not done much since, but if that's the only thing he ever did in life, well, wow, it's a million times more than anything I've done. So, fair play." Right. So then you moved to C64. No, Or the Spectrum. No, you're right. The next machine I worked on was the 64, and for a long time, the 64 was the machine that I always worked on. But the machine that I love the most, not because it's a better machine, there's just something about the Spectrum that I like. Maybe because it's, I don't know, British, but I think the reason I like the Spectrum is, I know you can do it in high res on the 64, which is why I got that bad review for Athena. The Spectrum is as close to HD graphics as you're ever going to get. If you drew something, if I sketched something on paper, which is something we all did at first, but then fell out of quickly, because it was a waste of time. You draw something and then, I'm going to design a monster. And if you were doing it on the 64, then what ended up on the 64 looked nothing like your sketch. But at least on the Spectrum, it was as close as you were ever going to get. I guess, the magic of the Spectrum is that it's elegantly simple. Well, there was another Liverpool studio who did a game called Heartland,
And the first version of Heartland I saw was on the 64, and I thought, why don't those graphics look like 64 graphics? And they'd done what was called high-res overlays. So the coders have done some dark magic where you could have the double wide, the awful double wide pixels of the 64. And it worked best if you had a black background. You then put high-res outline over it and hid all those nasty edges. And so you had beautiful HD colourful sprites. Yeah, you could do it. You could do it during the raster was drawn by tweaking some hardware. You see, you've used one of them. I've heard that word so many times, and no matter how many times anyone says, "Oh, it's all done in the raster," and I'm thinking, "What? There's a reggae artist in there somewhere?" I have no idea what a raster is. You know, no matter how many times to put it simply in a word, during the screen is drawn, they actually changed the screen mode. See? On the fly. Yeah, you've lost me. I just don't want to know how the machine works. You know, coders, as far as I would accept it, coders would come along and they used to love designing their own graphics editors. And that was fine, but at the beginning, they turn up with this huge printout of the instructions. Why are there 100 pages? All you need is plot pixel, erase pixel, save. You know, that was or move pixel. That's all. Yeah. But no, they loved to, like over-explaining shit. But yeah, coders would come along and say, "Simon, this is how it's done. This is your graphics editor," and that's all I wanted to know. And after a while, especially at Ocean, we ended up with one in-house editor, which strangely enough came from it. When I went to Ocean, they had a variety of editors, and you'd move from project to project, which was a real pain in the arse. I like to stay with one coder because you'd end up using just one editor, well, two editors, a map editor and a sprite editor. And eventually my coder put them both together. So you just had, his name was Alan Short, so it became known as Short Ed. And you would just press a key and it would flip between designing the map to designing the sprites. And it was beautiful. But it was kind of based on, when I turned up at Ocean, everyone said, "Well, we've got these different editors." And as I say, it was a pain in the ass moving from coder to coder and editor to editor, because you had to relearn or learn something new with every project. And as I said earlier, we didn't have time, we had weeks. So you had like, if you were lucky, you had a day or a day and a half to learn this editor. But I said, and me being me, big mouth, "I fucking hate all these editors." Well, what do you suggest? And I said, well, I used to use KoalaPad. And KoalaPad was a great concept that sadly never worked. It had this little, anyone here know the KoalaPad on the Commodore 64? Show of hands, anyone? No? Right, it looked like a tiny little child's, kind of a little touchpad, and it had two buttons. So you had to sit there, I can't even remember what the two buttons were for. I think one was on and one was off. And you had a stylus. And so you would have this on your knee and you'd be looking at the monitor and you'd be sort of, I'll plot a pixel there, and I'll plot a pixel next to it, and I'll plot it, which was fine in theory. But the product was shit. After mere days, you'd put the stylus in the top right-hand corner to start drawing there, for example, and the pixel, the cursor would start dancing, and you'd have to try and plot a pixel quick before it shot across and plotted it somewhere else.
So I told the guys at Ocean, I said, look, the theory is great, but in practice it doesn't work. And they said, okay, so they hacked into it. And I said, well, I don't think it's the software, I think it's the hardware, which is the extent of my technical speak. And they said, well, if you don't want to use the stylus, what do you want to use? And I said, could you get it working with the joystick? And they said, well, you're going to need a 2-button joystick. And I said, yeah, well, plenty on the market. And that was it. So we ended up, and that, you just sit there. Yeah. It's worth mentioning that mice were not the thing yet. No, mice hadn't reared their ugly head at the time. But now, I can't imagine doing graphics without a mouse. And as I often say to people, people say, well, you're getting really old now, Simon, when are you going to quit? And I say, when they find me dead over my mouse. It's as simple as that. Yeah, I can't see myself quitting games anytime soon. So, which of these machines you worked the longest time on? Well, I'd like to say, I think the easiest and the safest answer would be the 64. But, right, I'll throw this one thing out that and it's not me going, Simon. The tale, the urban myth is that Simon Butler has worked on more games than any other artist in the world. I reckon now I've worked on 400, at least 400 individual titles. But, but all that that was because we churned them out. And that's why the vast majority of them are shit. Because you just get them out, and the next one, get it out. And also you would develop concurrently. So at any one time, I'd be working with maybe 3 coders, Spectrum, 64, and Amstrad, and they all wanted pixels. So Simon, can you get the main character done for the Spectrum? Yeah, so I'd do that, give it to the Spectrum guy, then I'd go across and do, if I'd already done the main character for the Amstrad and the 64, then I'd do some background tiles. Yeah, because we haven't mentioned it yet, games were released for at least 4 or 5 platforms. One game for Commodore, Spectrum, Amstrad, Amiga, later Atari ST. I mean, it got worse. That sounds bad, but it got worse when mobile phones came along, because I remember I was working in Hamburg at that time, and I'd work on a game, and there would literally be 10 or 15 versions of that game that had to come out. So you had to start with the highest resolution, and then start making it more and more shit as you went along, until in the end, I mean, there were times when there was a game series, it's really big in Germany, called Anno. It's a trading game. Yeah, ringing somewhere. And that's all. The Germans are mad about trading and all that kind of bollocks. So I had to do this game, and I had to do the title screen, and it was a beautiful image of medieval port with all these long ships coming in with their sails and everything. And by the time I got to the last one, it was like 6 pixels square. That was it. And even the title, you couldn't read that. It just sort of the poor owners of that phone were supposed to say, "Oh, yeah, it says Anno." Anno 1602. Anno 1602. Yeah, that's the one. Yeah. There's a whole series of them. It's similar to the situation with the micro simulators. It just depended. Ocean mainly. I mean, I did 10 years on and off. I did 2 stints at Ocean. The first time I quit because I'd worked. I can't remember. I think I'd worked with them about 6 years, and that was the 8-bit era. And then I was at a friend's house, my friend Steve, who
sucked me into the industry in the first place all those years ago. And he was my best friend, and I was round at his house, and he said, "Simon, you've got to come round to my house tonight." So I went round, and he had this machine. I was like, "What the fuck?" It's the Amiga, man. I think it was the ST. Okay, the ST was first. Yeah, the ST, and you're spoiling my next question. So it had all these colours, and it was high res, and I was like, "Wow!" And I can't remember what games he had, but we looked at a couple, and I was like, "This is amazing." And then the next Monday, I was in Ocean, and we always had a group meeting. So the head of development, Gary, who long-suffering Gary Bracey, he's an absolute diamond, he really is, because he put up with 6 years of shit from me. I mean, if I'd have been in his job, I would have kicked me out a long time before. But he put up with me, and bless him. And I'm meeting him again in 3 weeks. And it's the first time I've seen him in about 10 years. But yeah, so Gary said, "Oh, okay, so how's everyone doing on the projects?" Fine. Any questions? Big mouth here, I said. When are we moving into the 16-bit machines? And brief pause, and then he said, "I can tell you, no fear of contradiction, Ocean have no plans to move into the 16-bit area anytime soon." And I just said, "Oh, okay." End of meeting. I went to my desk, wrote my resignation, and walked out. So the moment you saw, either it was an Amiga or Atari ST, yeah, another, the moment you saw the 16-bit, you saw the future, right? And then you just wanted to... I knew that things were changing. I knew that there was change in the wind, and the industry would never be the same again. And also, like I say, we didn't have... Don't get me wrong, these guys who've had years with the Spectrum and the Amstrad and the 64, yeah, they've done amazing things, but it's not light years ahead of what we were doing then. Yeah, they're doing beautiful graphics, but the games are still the same limited games. It's still platform games and slidey puzzle games and things like that. The 16-bit machines didn't really bring anything new to the landscape when you talk about game mechanics, but it kind of tricked the audience into believing that they did. I mean, as we were talking outside just before we came in, Shadow of the Beast from Psygnosis, like the whole world lost their shit over that. It's like, "Oh my God, I've seen Shadow of the Beast." And I looked at it, and I'm not putting myself on a pedestal. I just thought, looks really nice. It plays like an absolute dog. It's awful. There's no fucking gameplay there at all. What's everyone talking about? But Psygnosis did that, and they were another Liverpool. I mean, I'm from Liverpool, and I suppose I should have supported them, but I fucking hated Psygnosis. I thought it was all style and no substance. And as far as I'm concerned, they're the guys responsible for giving us the cutscene and the loading screen. Oh, sorry, the loading animation. You'd get like a 10-minute fucking intro to put this disc in it, and there'd be this intro, and everyone would lose their shit and go, "Isn't this amazing? It's like full animation. It's almost like Hollywood." Yeah, but I want to play the fucking game, and I've got to sit through this. Yeah. Well, the revolution doesn't come on the first day. No, the revolution it always has a price. You know, you get the Amiga, and then you're used to 64 or the Spectrum, and then you have these habits, right? And then you actually don't know what to do with the capabilities that it offers. So in the first couple of years, this is what we discussed. Yeah. So it took quite a time for the Amiga games to really unleash the power of the machine and what it can do. Yeah, I mean, everyone did. They kind of jumped
with both feet into this style over substance. It's like, oh, let's wow the player with visuals. And it's like, oh, it looks good in magazines, right? Oh yeah, yeah. Well, see, that is the problem. You eat with your eyes, so the game, the kids who were going to buy, they looked and they saw pretty pictures, or they'd walk into a computer store and they couldn't see the fact, they couldn't see bad gameplay, they couldn't see poor coding, they just saw pretty graphics and said, I want that. And 9 times out of 10 they got stung. But that one time when gameplay and graphics matched perfectly, well, that was worth it. Even the boxes would usually show, overhyped graphics. So and the stuff, boxes so weren't. The boxes they were didn't basically lying, right? No, they didn't lie. You took the word out of my mouth. They didn't lie as much as they did in the 8-bit era. I mean, if you think of the worst offenders, one of the worst offenders for having amazing box graphics and shit graphics on the game was Atari. They had some of the best box art ever. But then you loaded the game, you thought, but that's... You got the wrong box, right? No, see, that is where... That's the magic of video games. In that you had an entire generation of children who looked at the box and saw these wonderful images and then loaded the game up and saw something completely different, totally different, and yet their mind made some kind of really wonderful creative leap, and they said to themselves, that random collection of square pixels, that blocky character, is that amazingly muscled barbarian on the front of the box. And that is part of the dark magic of video games. You make that connection. Yeah. Okay, so moving to 16-bit era, let's call it like this. What is your recollection of this time? And what have you worked on? And tool-wise, graphics? Well, I developed first on the Atari ST, and there was no great art package, but there was one that I really liked, and it was called Deluxe. And it didn't even come close to Deluxe Paint on the Amiga. Well, Deluxe Paint was just... Deluxe Paint was all singing, all dancing. But when I finally moved across to the Amiga, I only got up to like Deluxe Paint 2, if that. And some of my peers, they would go home at night and practice and practice and practice, and they knew it inside out. Whereas I was quite content to go in and do the work, and if the client was happy, fine. But I loved Degar on the ST. You could only have 16 colours, I think, and you had no animation. But if you drew, you could have, I think it was either 6 or 8 screens in memory at once. And if you drew every frame of your character in exactly the same place on the screen, which for me was always top left, and then run your fingers along the function keys, you had animation, and I would sit there, and so my wife would hear me go, and that was, Simon's animating again. But yeah, all my characters had either 6 or 8 frames of animation. Yeah, so I'm just counting quickly in my mind. So each ST screen is 32 kilobytes, so that's 320 kilobytes. I don't know. That would make what sense. the hell are you asking me that for? That would no, I'm just making no, a so statement. yeah, I loved doing stuff like that. You know, the ST and the Amiga. I used to bounce between them. If I wanted to do
quick, cheap and cheerful animations, I'd use the ST. If I had the advantage of putting more colours in, I'd use the Amiga. Have we got 10 minutes left? Yes. So my favourite time on the Amiga was I worked on a Super Nintendo project for the movie The Addams Family. So I did all the sprites on the ST, and it was the best time I've ever had on a project. It really was. I was given total freedom to draw anything I wanted, as long as it fitted in with creepy and kooky, altogether ooky. And then I designed the intro, and the intro was the character thing, the hand. And so the hand that you see in the game is actually my hand. So I took photographs of my hand in all the positions, and then I can't remember how, because it was really basic back then. We somehow managed to transfer those images into the Amiga. They were digitizers for the Amiga. And that was a nightmare, stripping all the colours down, and getting all the frames roughly the same size. But yeah, that was the best time I ever had on the 16 bits. So what came next? In the 90s? Mobile phone. Oh no, after that, unemployment. The world went polygonal. Oh yeah. The world went polygonal. The PlayStation came and then... Yeah, and Simon didn't. I didn't like polygons. I've done one 3D game, but that was just textures. But no, I'm a bit of a naysayer, so I went, no polygons for me. So I've been a 2D pixel boy for going on 50 years now. And they were passé at that time. Yeah, the industry just went, pixels, what the fuck are they? You know, we don't want those. So I struggled for a while, but then I can't remember which happened first. I think it might have been, it was a Game Boy. And the game that saved me was Pokemon. Because the Game Boy was there, and everyone had a Game Boy because everyone played Tetris. But all of a sudden Pokemon came along, and the world and its dog wanted pixel games. And it was really good for me because all of my friends had moved into 3D, and I was basically the only pixel artist around. So everyone in England was basically beating a path to my door, and I had more work than I knew what to do with. So I was tracking down some of my old friends who'd moved all around the world and farming out work to them and taking commission. And then mobile phones happened, right? And so I had two amazing years with the Game Boy and then the Game Boy Color. And then we had flooded the market flooded Nintendo's market with games, and Nintendo just didn't want any more games. And it just stopped. I can't remember which year it was, but I remember it was in September, and I contacted one of my clients and I said, what's next? And he went, no idea. Nintendo said no, and that was it. And so for a couple of months I had nothing, and then mobile phones came along. And then my career just picked up. I ended up moving out to Germany, working there, bounced around between Germany, Poland. I worked in Gdansk for a while, worked in Albany in New York State, back to England, and I've been freelance now for the vast majority of my career, but over 25 years. So here we are now in the present day. Yeah. So what you're up to? What you're doing right now? I'm developing for the ZX Spectrum Next. So basically, I'm back with the machine I love. More colours, more frames of animation, and people
like to say, the naysayers, people who never liked the Spectrum in the first place, usually Commodore fans, that, oh, it's not a Spectrum, it's an Amiga. Well, it's not. The clue's in the name. It's the Spectrum Next. It's what the Spectrum would have been if it had lasted. Yeah, it looks like a duck and it quacks like a duck. Yeah, it's a duck. It's a duck, yeah. But other than pixels, you are also active in other fields, right? Me? Yeah, I game design. I help people out. But I'm most of the time I spend my days sitting at my desk drawing pixels, and if I'm not designing games or designing graphics for games, I'm playing games. I'm the world's oldest big kid. I find new indie. I have no interest in playing anything from the past. I have no idea. Right, the way I put it, and it's very depressing, is that the road behind me is a lot longer than the road ahead, and I don't know how much road I've got left. So I'd rather have new experiences than repeat old ones. Okay, here we are. So we've got a couple of minutes for questions. Yes, exactly. First of all, big thanks to. And yes, time for questions now. So I presume you still play 2D games because they have pixels instead. I love them. Yeah. So I mean, don't get me wrong. I'll play a 3D game. I've got no real time for AAA games. I find them. Do you like indie games? Oh man, they're my bread and butter. Yeah, I just search every website for any and all new indie games. Yeah. Well, there's one Polish game using pixel art called Martial Law, I think. Yeah? I don't know if you heard about it. It's not Martial Law, the comic book character. No. No, probably not. I'll hunt it down. Please, give me the name of the team. Yeah, I do a podcast every month, which I wouldn't recommend to anyone if they're not going to listen to it with headphones, especially if they've got young children in the house. There is a monthly podcast called Retro Gaming Roundup. It's a very long podcast. It's done by... Which platforms? Is it on YouTube? No. I don't think they've got a YouTube channel. I've been doing it now, for 7 or 8 years? I do a slot in the middle called Dinosaur Pie, because that's my brand name, Dinosaur Pie. Old, but tasty. Yeah, so my slot is usually about games, but I rant and there's a lot of what we call salty language, not for small children. Yeah, I kind of lose my shit an awful lot about people. I hate frauds, I hate hypocrites, I hate anyone who pretends they have a place in this industry and don't. Pretenders. Oh, I know everything about games. No, you don't. Were you there? No. Yeah. Have you ever worked on games? No. Well, shut the fuck up. That kind of thing. So what's the best new game that you've played? Best new game? Right, there's recently there's a game called Saviourless. Really good. One of the best that I've played in the last 10 years is I think it might be French. It's called Gris, Gris. It's one of the most beautiful games I've ever played. It's just a side-scrolling platform game. Female protagonist, very sort of female-heavy narrative, and all the more wonderful because of that. The soundtrack is unbelievable. Sadly, the sequel, Never, N-E-V-A,
everyone else loved it. I played it, I completed it. It just didn't connect with me as much as Gris. Gris it's a work of genius. The most recent one is Replaced from a Belarus team. It's 3D but done to look like 2D pixels. It's awesome. I was telling one of my friends here, a great sort of Zelda 3/4 top-down 2D clone is called Pipistrello and the Cursed Yo-Yo. Absolutely brilliant. Trying to think which ones I've reviewed this month. They're the only ones that I can think of on the spot. But yeah, I try and every month before my podcast I try and play at least 1 or 2 games before the next month. Time's running out. Yeah, but the indie scene never disappoints. Never disappoints. Right. So I guess if anyone has any more questions, you need Simon somewhere down. Go on, one quick one. Yeah, if one it's a quick quick one. Yes, question. what are your favorite games, like your favorite genre? Platformers, RPG, others? Good question, because I can answer it in a heartbeat. I was telling my friend Magda, there were 2 machines next to each other. There was the PlayStation 1, the original PlayStation, and there was the Super Nintendo. And my 2 favorite games of all time, Super Metroid for the Super Nintendo, Castlevania Symphony of the Night for the PlayStation. And I judge every game that I play against those 2. Great. Thanks again. Tutaj, drodzy Państwo, game design, czyli gry na gotowych silnikach. Znowu, ktoś jest studentem, uczniem, to może przyjść, jak ktoś robi gry, a zwłaszcza jest z Łodzi, to my z chęcią tutaj dogadamy się jakoś w jury albo inaczej, to oczywiście tylko zespoły się, drodzy Państwo, pojawiają. Gry mobilne to też jest fajny obszar, który jakby pozwala wydać grę. Tutaj często mamy gry takie zaangażowane, kulturowe, bo tak też troszeczkę akurat my to robimy w ramach zajęć jakimś takim zacięciem. Środowiska wirtualne, ten projekt, o którym mówiłem, czy w ogóle projekt tego też jest troszkę. Teraz to bardzo trudny rynek, co widać po łódzkich firmach, czy nie tylko po łódzkich. No gdzieś tam da się utrzymać, ale to nie jest łatwy kawałek chleba, jak w ogóle branża kreatywna, zwłaszcza gry w tym momencie. I to, o czym chciałem opowiedzieć, to oczywiście kategoria artystyczna, czyli, drodzy Państwo, to wszystko, co dotyczy działań artystycznych. I tutaj współorganizatorem jest właśnie łódzkie ASP. I, drodzy Państwo, mamy 4 kategorie. Oczywiście będziemy w tym roku musieli zrobić coś, czego do tej pory nie robiliśmy, czyli przydzielać zespołom po ich potwierdzeniu etykietkę AI Free, na tym nam zależy. Bo jeżeli ktoś robi z AI, to my nie mamy problemu, tylko żeby powiedział, co jest z AI zrobione, które elementy, bo czasami jest tak, że ktoś weźmie grafikę, a jest świetnym programistą, no to dlaczego miałby czegoś nie mógł zrobić? I nie chcieliśmy całkowicie wykluczać. Przy artystycznym, no liczę, że nikt nie będzie używał AI, ale lepiej wiesz to oznaczyć. I mamy 4 takie kategorie, czyli projekt postaci. W tym roku jest hasło, bo to zawsze jest na hasło, czyli mistrzyni smaków. Mamy projekt środowiska, czyli mechaniczna herbaciarnia. Projekt przedmiotu do gry nawiedzona szafa grająca w tym roku. I animacja, to jest przebudzenie golema. W następnym tygodniu, w tym co teraz będzie na Facebooku, właśnie ZTGK.pl, będziemy wrzucali troszeczkę doprecyzowane warunki. Rafała Szrajbera. Następna prelekcja została odwołana i można skorzystać z dodatkowego czasu. Specjalny komunikat. Tak, specjalny komunikat. Szkoda, bo myślałem, że kolega przyjedzie, bo chciałem z nim pogadać. Więc tak to się akurat wydarzyło. Drodzy Państwo, to jest jedna z ciekawszych kategorii, czyli Show Your Project. Jeżeli nie pasujesz do żadnej innej, miałeś zrobiony już jest dyplom, jakiś fajny projekt technologiczny, ale nie mieści się w tamtych kategoriach. A ktoś może nie jest już studentem, choć tutaj komisja jest dosyć krytyczna do przyjmowania różnych, bym powiedział, gier gotowych od deweloperów. Ale jak macie ktoś ma jakiś fajny, ciekawy projekt, to Show Your Project. Jest 2 dżentelmenów na scenie najlepszymi łódzkimi burgerami, ale oni kazali nam te burgery na scenę targać,
a superhoci byli kelnerami i ci ludzie musieli zjeść te burgery jakby w świetle reflektorów, ale kelnerami byli superhoci. Innym razem zwycięski zespół dostał na przykład tydzień w Ciechocinku, bo kiepsko wyglądali, albo innym razem na przykład tydzień ze stylistą, bo jedna z firm stwierdziła, że troszkę przydałoby im się lepszy wygląd, żeby się lepiej na targach prezentowali. I dostali tydzień ze stylistą, fryzjer, wszystko, barber, słuchajcie, od A do Z. Także te dowcipy są fajne. Na przykład Techland dał raz wszystkim walizki i kalimaty, żeby do nich przyjechali. Także to są, też jest taki fajny vibe tych nagród specjalnych. Mamy szereg patronatów, przyjeżdża do nas naprawdę bardzo dużo takich osób, które gdzieś w branży są rozpoznawalne i dzięki nim tak naprawdę ten konkurs żyje, bo to jest ten fenomen dla mnie Łodzi, która ściąga tutaj te osoby, które jakby bezinteresownie, bo konkurs jest, drodzy Państwo, za darmo dla uczestników, za darmo dla gości, którzy chcą przyjść. My uczestnikom zapewniamy przez 2 dni jedzenie dla 400 osób. I jedyne datki, jakie zbieramy, nikt na tym nie zarabia, idą dokładnie na to, zwłaszcza na to wyżywienie, bo 400 osób nakarmić przez 2 dni i zrobić afterparty, koszty nie są małe, ale zawsze jesteśmy otwarci na nowe twarze, ktoś chce jakoś pomóc, zaangażować się. My, drodzy Państwo, zawsze chętnie taką osobę czy osoby przyjmiemy. Dużo można sobie obejrzeć drodzy Państwo, na YouTubie, są nasze streamy takie z finału, ale gdzie jest strzałka? To nie było, a to może będzie dalej jeszcze. Drodzy Państwo, no ostatni rok to był bardzo dobry rok. 85 gier zgłoszonych, to jest według mnie bardzo dużo, 114 prac artystycznych. Łącznie było ponad 800 osób, więc no można popatrzeć, 135 jurorów z 75 firm. To jest jednak ogrom ludzi, którzy nawet oceniają te projekty. To jest jednak bardzo fajna statystyka. Chcecie zobaczyć Grzesiu Wątroba okiem Dewa, grana Liza, czyli Adam, ale i Maciek i cały zespół. Także tutaj możecie sobie obejrzeć, jak to wygląda z ich okiem, nie tylko okiem Dewa. Możecie sobie zobaczyć, jak to jest u nas na kanałach. I to jest zespół, który organizował to w tamtym roku. Więc zapraszam wszystkich serdecznie, 25-26 czerwca. Wstęp jest wolny, więc drodzy Państwo, tylko musicie podejść, zarejestrować się, jeżeli ktoś po prostu chce przyjść, to zapraszamy. Jak ktoś chciałby dołączyć, wesprzeć w jakiś sposób, albo ma jakiś pomysł, gdzie możemy to rozreklamować, bo zgłoszenia właśnie ruszyły już 3 tygodnie temu dla prac artystycznych, a w maju jest dwuetapowe zgłaszanie gier dla młodych twórców. Więc jak ktoś miałby jakiś pomysł, jakieś działanie, to my jesteśmy otwarci. A gdzie będzie? Wydarzenie będzie, drodzy Państwo, w Expo Łódź, czyli na Politechniki 4. Miasto Łódź już wie, mamy podpisane dokumenty, jest miastem gospodarzem w tym roku, tak jak w tamtym. No i będzie nas wspierał Instytut Przemysłów Kreatywnych, czyli tak naprawdę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo nam tam też udało się uzyskać wsparcie. I drodzy Państwo, tym akcentem po prostu zapraszam Was serdecznie i bardzo dziękuję. Taki zarobisty są, nie też było ciemno po prostu, tylko podeszłem się z takim komputerem i ten działa, tego, ci się chcą, nie?
No, wyskakuje, to było zaraz było. Czego to a pokaż w ogóle jak to są no właśnie, jedna mapa. Jedna mapa, tam ma wycięte cele na tych Zawsze trzeci raz, że tak nie mega, że nie się na się dobra. Jeszcze dało się dźwięk zmieniać. Ale czekaj, jak to jest? Harold jest domyślną postacią, której nie da się usunąć. I z kolei one są, znaczy da się usunąć, one są w dacie. I w dacie jest zapisana ta bitmapa i dźwięki, one mają wszystkie inne dźwięki. I co, czyli wystarczy, że... zachować. Tak, musisz tylko mieć charakter dopisać. Aha. Nie. Víziók szeretnék csinálni, és ez spéci eszközök kellenek, és mi ezeket fejlesztettük le. Ez gyakorlatilag, hogy megnézed, ez a timeline. Ez a kis fehér vonal az, hogy hol vagyunk éppen az intróban, olyan, mint a Premiere, ugye szépen rendes, korrekt videó. És akkor itt ezek a különböző eventek, de ez mindenféle ilyen post-effekt, post-filtering, ilyen kontrasztot árak, elmossa a képet, meg minden. Szóval ez látod, ez egy komplet 3D modell igazából. Ez így lett összerakva. Nem azt mondjuk, hogy háromszögeket definiálunk, hanem azt mondjuk, hogy itt egy tórusz, ilyen sugara van, ennyi pontból áll. Szóval ez mondjuk 3 paraméter, ahelyett, hogy mondjuk 12 000 pontot is szépen rövidolgatsz. És erről szól az egész 64 kilóvágy dolog, hogy azt mondom, hogy van 3 paraméter, és nem azt mondom, hogy 12 000 pont. These incredibly small sizes are achieved by creating intros with binary program code and its parameters, instead of using large pre-generated 3D models, pictures, videos, or music files. The computer then uses these parameters and algorithms to produce the visuals and sound. Milyen képekből áll össze az egész. Szóval semmi komoly nincsen benne, de a végeredmény, de a vizualizálás és úgy össze vannak. Ugye nem vízszimulációt látunk, bár mégis úgy néz ki, mintha hullámozna a víz. Ezek nem valódi csillanások, bár úgy néz ki, mintha a nap csillanna meg. Tehát itt nem valódi dolgok vannak szimulálva, hanem teljesen más módon csak hasonlító dolgokat hozok létre. Itt vannak egymás alatt a különböző események. Például egy darab léjelen csak a nap mögött elhaladó felhőt látszanak, nem tudom mennyire látszik. Akkor a következő csak az ég volt, tehát ez egy lap, amire egy ilyen átmenet van rárakva. Következő az csak a víz, az látható, hogy a víz tulajdonképpen csak annyi, hogy egy ilyen textúra elszkroll a képernyőn. Következő az, hogy a víznek a csillanásai, amik megint csak sima részecskék. És akkor az a trükkje az egésznek, hogy van egy ilyen effektünk, amivel a sorokat el lehet így tolni szépen, tehát tisztítes irányban a sorok el vannak tolva, és hogyha ez történik, akkor olyan hatás van, hogyha a víz hullámozna, ugye megy ez a víztextúra, és rajta csillogna a víz. Tehát így lehet 64K intrókba például rendkívül kis méretben látványos dolgot létrehozni. Of course, not everyone wants to make a demo too. Some people have more fun starting from scratch every time they make a demo.
340 vonalat fog rajzolni, és körülötte forog a kamera. Vannak a vonalasság, és akkor szépen adunk hozzá egyesével a